Доброго вечора. Всіх вітаю на нашій звичній, сьогодні вже фінальній лекції з бізнес-англійської на тему Business Correspondence. Давайте, як завжди, розпочнемо з питань технічних. Напишемо в чаті, чи все окей зі звуком, чи все добре видно та чутно. І після цього можемо розпочинати. Ну що ж, бачу, що зі звуком все окей. Так, якщо виникнуть питання впродовж лекції, можемо писати про це, повідомляти в чаті. Тож, давайте розпочинати. Наша сьогоднішня тема – це Business Correspondence, тобто ведення ділового спілкування письмового англійської мови. Наша структура уроку – це the definition of correspondence, тобто definition, визначення терміну correspondence, його значень, ways of starting and ending the letter, способи розпочати та завершити лист, та не тільки, взагалі будь-яке звертання, представлення тощо. Useful cliches and vocabulary – це корисні кліше та нові слова. Grammar determiners – у нас граматична тема – це determiner – це те, що вказує або визначає кількість або якість якогось об'єкта. Ми розглянемо, які в нас бувають determiners на прикладі, і ми зрозуміємо. Тобто це загалом такі слова, як much, many, few, артиклі тощо. Звичні подарунки від компанії Englishdom та корисні посилання. Тож, давайте розпочинати. Today we start with defining the word correspondence. So correspondence is letters, especially official or business letters. Тобто, в першу чергу, correspondence – це в нас листи, особливо офіційні та бізнес-листи. А також the action of writing, receiving and reading letters, especially between two people. Тобто, здійснення будь-якого написання, отримання або читання листів, особливо, тобто листів між двома людьми, учасниками переписки. Це не обов'язково, звісно, паперові листи, emails, it's also part of a correspondence without any questions. So today we'll talk about ways of starting and ending the letter. Як ми можемо розпочати та завершити лист. В нас є звертання на початку листа, якщо ми знаємо особу, до якої ми звертаємося, якщо ми знаємо принаймні її стать. So we can address somebody as Mr., their name, Miss, Mrs. and Miss. What's the difference? У нас тут містер, зрозуміло, це універсально, так, для особи чоловічої статі, якщо ми знаємо її стать. MS, друга абревіатура, це у нас для if we know that this person is not married, if we know that for sure, we use this kind of addressing. The second one is about married person, female, a married female. And the last one, it's when we don't know whether the female is married or not. And of course, this is the most common one. Тобто, зазвичай ми якраз точно не знаємо про ніякий там статус, так, соціальний людини, з якою ми спілкуємося, тому the final form is the most universal. It's used in many cases because usually it's some unknown person or our co-worker, so it's better not to specify. So the final option means we either don't know or this is irrelevant for the communication. So abbreviation, yeah, it's about Mr. A title for man, woman, married or unmarried, married woman, unmarried woman. Mr. and Mrs. Shelton would like to invite you to the wedding of their daughter, Miss June Singleton, and her loving sex partner, Miss Olivia. And so it's just an example of the use. Yeah, we can use any type of addressing. So here we, in this sentence, we see that the final person, her marriage status is unspecified. Yeah, and in the second case, we stress out this Olivia is not married. Best regard. So this addressing is a nice way to end the letter. Best regard – це у нас, звісно ж, спосіб завершити наше листування, завершити лист або імейл.
friendly close to a letter, also kind regards, best wishes. And a little like a tip, we use best wishes to close personal correspondence, but for commercial correspondence, we use best regards. So best regards is slightly more formal than best wishes. Тобто best wishes – це в нас таке більш неформальне звертання, дружнє, а best regards – формальне, таке ділове, так, і більш віддалене, less personal. Okay. More useful cliches, so making a request. Якщо ми робимо якесь прохання або щось, запит на щось в нашому листі, імейлі, ми можемо використовувати наступні фрази кліше. We would appreciate if you would do something, provide some information, send me this and that, and so on. I would be grateful if you could. Так, я була б чи був би вдячний, якби ви могли. Could you please send me, provide, give me, specify anything else? Could you possibly tell us, let us have? In addition, I would like to receive. It would be helpful if you could send us. Тобто всі ці фрази, більшість з них має в нас умовний спосіб, якесь дієслово модальне в умовному способі, тобто would або could. Так, тобто мені б хотілося, так, і чи могли б ви. Оця частка би, тобто додає умовності, додає увічливості, формальності. Can you send me? It's not very polite, not very formal. Could you send me, please? This is much better. I would appreciate if you could. I would be grateful. Тобто всі ці модальні дієслова минулої форми, тобто умовного способу, використовуються в таких увічливих проханнях чи запитах. I'm interested in obtaining, receiving. В нас я зацікавлена чи зацікавлений в obtaining or receiving, в отриманні. У нас слово obtain – це теж що get, it's a synonym to the word get, as well as receive. It's also the synonym to the word get. Тобто, звісно, ми можемо використати get, but get would be not formal enough. Yeah, right? It's too simple for business letter. That's why we use more formal synonym like obtain. Тобто ми просто беремо розмовне слово get, отримувати, та для ділового спілкування використовуємо його більш формальну альтернативу obtain або receive. Також можна acquire. So we have many words that have the same meaning as get. I would appreciate your immediate attention to this matter. Наступне кліше в нас дуже універсальне, так, я б цінувала, я цінував, так, вашу негайну увагу до цього питання. So, if something is urgent, if we need some information, help, assistance, solution, right now we of course could write something like this. I would appreciate your immediate attention to this matter. Please let me know what action you propose to take. So it depends on the situation. If you need this information or not, you can use this cliche as well. Giving good news. Наступне в нас set of cliches. Набір кліше – це для того, щоб повідомляти про хороші новини, інформувати про щось позитивне. Звертаємо увагу, що в нас good news саме в літерою S в кінці, хоч це, можливо, і однина. В нас навіть одна новина. It's also news. Yeah? It was a great news. It was a wonderful news. So news is some kind of exceptional word. Це в нас таке особливе дієслово, особливе слово, особливий іменник, який навіть в формі однини має закінчення S незалежно, так, від кількості. And our cliches. We are pleased to announce that. Ми раді повідомити, що. Або оголосити, що. We are pleased to announce that. We are glad to announce that. We are happy. Or any other word that you might think of. I'm delighted to inform you that. Так, я рада повідомити. Delighted. I'm delighted to inform you that. You will be pleased to learn that. Тут вже ви будете раді дізнатися, що. Так, і далі якась позитивна інформація. Giving bad news. So, of course, when we give some bad news, when we present some negative information, it's important to be polite, to be tentative, to be caring, and it's important to try to make this information as unpleasant for you as possible.
Тобто вважається нормою, стандартом в англійській мові подавати негативні новини як щось таке погане, небажане для нас, що нам не хочеться повідомляти. Тому ми використовуємо такі кліше, як we regret to inform you that. Нам дуже жаль повідомляти вас, що. And only that we present the actual bad news. I'm afraid it would be not possible to. Я боюсь, так, це буде неможливо. I'm afraid to inform you. I'm afraid you can't have the access to this. I'm afraid I can't provide you with some information. Тобто, якщо ми презентуємо будь-якого роду відмову в листі, так, в імейлі, то дуже важливо не просто так її так прямо повідомляти. It's important not to be direct, not to be personal. It's important to use cliches like I'm afraid I can't provide you, or with something, or I'm afraid this is against the community guidelines, against the company guidelines. I'm afraid I regret to inform you. Anything like this. Something that demonstrates that this is hard for you to say no. Unfortunately, we are unable to. На жаль, ми не можемо, так, у нас немає змоги щось надати, повідомити тощо. After careful consideration, we have decided not to. Після детального обмірковування ми вирішили там відмовити чи тому подібне. After careful consideration, so it was not easy for you to reach this negative conclusion, to come to this negative conclusion. It's unpleasant, it's hard for you, and so on. So our no, our reject is not direct. Тобто, як і багато речей в англійській мові, наша відмова зазвичай не є прямою, особливо якщо ми говоримо про бізнес-спілкування. Some interesting, useful words that you might need for business correspondence. First of all, it's of course attach. Attach у нас приєднувати. Ми можемо приєднувати різні там деталі тощо. Якщо ми говоримо про листування, це переважно приєднати файл чи якесь вкладення, лінк до нашого імейла. Attach to join one thing to another, to add a file to an email, for example. And example, a copy of the invoice is attached. Так, слово invoice ми розбирали на нашому попередньому занятті. Це так, у нас було порівняння invoice versus bill. Тобто invoice – це такий як рахунок за послуги чи сервіси, так, чиїсь професійні, який має якийсь термін, щоб бути сплаченим. Тобто ми, наприклад, we are some freelance, let's say, copywriter. Yeah, we wrote something, we wrote a lot of some landing pages or anything, and we attached our invoice. Так, ми приєднали інвойс за наші послуги, які повинні згодом бути оплачені. І тут, звісно, дуже корисно використовувати також пасиви. Тобто не я приєднала інвойс, а інвойс приєднаний. Або знайдіть, find the copy of the invoice attached to this email. Or a copy of the invoice is attached. A copy of my resume is attached. My resume is attached, and so on. We also have a word enclosed. Так, дуже часто для схожому значенні використовується слово enclose. Це як приєднувати. Тобто, знову ж таки, ми можемо сказати I enclosed my resume, my CV, some invoice, any other stuff. Yeah, the link to my social media, anything could be enclosed to the letter. And one more example, please attach a recent photograph to your application form. Будь ласка, приєднайте свою недавню фотографію, тобто актуальне фото до application form, до заявки. Так, якщо ми на щось подаємося, so sometimes like, the photo is required, that is why such a sentence might be very common. Recent, it means this photo is relevant and up to date. Application form is of course any type of applying for a position, job, scholarship, what not. Наступні слова в нас доволі типові, я думаю, зустрічалися з ними всі. Це reply and forward, сполучівкого месенджери англійською. Reply – це, звісно, відповісти. Forward – це значення дієслова переслати щось. So reply to write back to someone who has written to you. Reply – це написати
зворотню відповідь тому, хто написав вам. And our example, I wrote to him 3 weeks ago, but he hasn't replied yet. Так, я йому написала 3 тижні тому, але він все ще не відповів. Thank you for your quick reply. Дякую за вашу швидку відповідь. У нас reply є іменник і дієслово одночасно. В першому реченні це в нас дієслово to reply, he hasn't replied. Thank you for your quick reply. Тут у нас це слово уже іменник, тобто без зміни суфіксів у нас слово є 2 окремими частинами мови. Те саме стосується слова forward. So it could be a verb to pass on a letter or a message to someone else. And our example, don't worry, we will forward all your letters to your new address. Так, не переймайтесь, не хвилюйтесь, ми перешлемо всі ваші листи на вашу нову адресу. And one more example where forward is a verb. I'm forwarding you a copy of his email. Так, я пересилаю вам копію його імейлу. Але також forward це в нас є preposition, це в нас також прийменник напрямку, так? І також він може використовуватись в фразовому дієслові. Наприклад, to put your name forward, наче як висувати своє ім'я вперед. To put your name forward – це означає зголоситись на щось, висунути свою кандидатуру добровільно. So we can put our name forward to be a hall monitor, to be like a head of some organization, or maybe we can put our name forward to be a volunteer. So to put your name forward means to volunteer. Тобто добровільно щось погодитись, висунути свою кандидатуру. Це в нас put your name forward. Тобто слово forward є одночасно і дієсловом, і прийменником, яке поєднується з іншим дієсловом, або ж просто використовується як прийменник. And our grammatical part. So we quickly move to a bit of grammar. Today we're going to talk about determiners. Determine у нас визначати щось. Determiner у нас в даному випадку в сьогоднішньому уроці, в сьогоднішній лекції визначає кількість чогось, кількість іменника. Я думаю, для багатьох тема є знайомою, але давайте нагадаємо якісь окремі моменти та, можливо, такі дрібні помилки, які все одно заважають нам грамотно висловити свою думку англійською. Перше, це питання кількості. У нас в англійській і в українській також всі іменники діляться на countables and uncountables. Count – рахувати, відповідно, countables – це злічувані іменники, uncountables – незлічувані іменники. Тобто, злічувані – це ті, з яких можна взяти один unit. We can separate one unit and count the whole set of things. Uncountable things are one unit that cannot be separated. Тобто, в нас слова, як, наприклад, всі речовини, матеріали, вони є незлічуваними, відповідно. Тобто, вода, ми не можемо розділити її, вона вся суцільна, тому, відповідно, water is uncountable. Так само гроші. We can't count money. We can count dollars, euros, pounds, гривнас, and so on. But we can't count money as such. Тобто гроші, слово як money, воно не злічуване, а вже окремі валюти чи купюри у нас будуть злічуваними. Відповідно, у нас з countables використовується determiner many, з uncountables much. So we can say much money, but many dollar bills or notes, yeah, or coins. Much water, but many glasses of water, or many bottles. В нас тут синоніми до many – це a lot of, lots of, quite a lot of, a great deal of, plenty of. Тобто це все синоніми, які ми можемо використовувати, щоб описати велику кількість злічуваних іменників. З великою кількістю незлічуваних, тобто багато матеріалу чи якоїсь речовини, субстанції, ми використовуємо знову ж таки a lot of, lots of, quite a lot of, a great deal of, a large amount of, plenty of. Тобто amount – це кількість для незлічуваних. Так, наприклад, number – це кількість для злічуваних іменників. So a great number of people, but a large amount of food, let's say. So some of them are used for both, like lots of.
Lots of – це більше, ніж a lot of, це безліч. So I can say, I saw lots of people crossing the street, or lots of fruit lying in the fridge. Якщо в нас чогось небагато, тобто для злічуваних not many або для незлічуваних not much, то ми можемо використовувати такі determiners, як very few, hardly any, few, a few, quite a few. Для незлічуваних у нас very little, little, a little. Тобто ця річ, яку дуже часто путають учні при вивченні англійської, це така річ, як few, a few. Тобто перше, це те, що few, a few використовується виключно для злічуваних іменників. Тобто ми не можемо сказати a few water, or a few money, a few oil. This is not okay, because we use few, a few exclusively with countable stuff. That's the first thing. Second thing, few and a few have different meanings. Тобто слова few та a few мають у нас різні значення. A few у нас можна перекласти умовно як декілька, few – мало. Тобто якщо в мене є кілька друзів, і для мене це окей, I might say I have a few friends. Yeah, but if I say I have few friends, якщо я скажу I have few friends, це означає в мене мало друзів. I have few means like it's not enough for me. Maybe I need to find some new friends, right? Or if I say he has few posts on social media, це означає, в нього там мало постів, так, він там не активний в соцмережах. А якщо я скажу a few, це декілька. Тобто, можливо, це it's just enough for him or just enough in my opinion. Те саме стосується little and little для незлічуваних. Якщо в нас чогось a little or a little bit of, тоді це означає трохи. Тобто, нормально, достатньо для нас. So I might say, I have a little bit of this factory has a little wood left for some manufacturing processes, so it's enough. Так, в них ще там трохи деревини є. Якщо я скажу little, це означає, в них мало матеріалу. They have little material, so they need more, right? Because this is not enough. Very little – це, звісно ж, дуже мало. З цікавих фраз в нас тут також є hardly any. Це майже нічого. Тобто для злічуваних hardly any означає майже жодних, майже ніяких. We can say they have hardly any friends. Means almost no friends, yeah? They have like one friend or nobody at all. Or hardly any chances. Так, майже жодних шансів. Тобто майже нічого. Hardly any. It's a cliche that is important to remember. Також у нас є такі determiner, такі визначальні слова, як whole, most of, each and every, в яких ми можемо інколи робити помилки. І тут у нас визначення whole used with singular nouns to unite people or objects. Тобто ми використовуємо whole з іменниками однини, щоб об'єднати людей чи об'єкти. Тобто ми, наприклад, можемо сказати the whole class supported the idea. Тобто весь клас підтримав ідею. Або the whole staff was against this. Так, весь персонал був проти. The whole department protested. Так, весь відділ був проти, тобто протестував проти чогось. Тобто ми взяли один якийсь іменник, одиничний, як department, відділ, та показали, що ми об'єднали його, тобто якоюсь спільною рисою, тобто незгодою з чимось, наприклад. І в такому разі ми використовуємо determiner whole. So, the whole city, the whole class, тобто якщо ми хочемо показати єдність чогось, якусь одну думку, чи поведінку, чи характеристику, ми використовуємо whole. Most of used with plurals or uncountables to unite people or objects. У нас більшість так використовується з множинними іменниками або незлічуваними іменниками, щоб об'єднати людей чи об'єкти. So we can say most of people supported the idea. Більшість людей підтримали ідею, тому що в нас люди злічувані. Так? We can also use most of with uncountable, тобто можемо використовувати більшість чогось незлічуваного, так? Чогось, що ми
не можемо порахувати. Each and every – це така річ, very tricky thing, each and every. Тут що потрібно розуміти? І те слово означає кожен, і дуже часто ці слова є абсолютними синонімами. So they are total synonyms. Ми не можемо сказати так, що тут потрібно each чи every, але в деяких ситуаціях правило все ж є, і потрібно використовувати тільки один варіант, інший буде звучати стилістично невірно. І в нас правило, яке ми бачимо на слайді, each used with singular nouns to point out one of two people or more or objects. Every used with singular nouns to point out one of three people or more or objects. Тобто each – це якщо в нас є два або більше, так, every – це коли в нас є три або більше. Але такі ще правила, лайфхак, які нам можуть допомогти розпізнати, що саме використовувати, це абстрактність або конкретність іменника. Тобто, якщо в нас іменник такого абстрактного роду, він не має фізичної якоїсь оболонки, то ми використовуємо частіше every. Майже завжди використовуємо саме every. Ну, наприклад, часові відрізки. Every day, every time, every night, every month, every year, every 2 year, decade, or and so on. Тобто часові відрізки, так, ми зустрічаємося кожного року. We meet every year. В нас рік не має такої фізичної оболонки, so it's not a specific noun, it's an abstract noun. Yeah? Year, it's an abstract noun. For this reason, we use every with that adjective. If we talk about something specific, something that has some surface that we can touch, we can use each with that noun. Sometimes we can also use every, but that is up to us. One more thing that if we want to specify some common feature of the person or some group of people, we use each. Yeah, so for example, we use every. So for example, every member of the team had the same t-shirt. Тобто в кожного гравця в команді була така ж однакова футболка. But each member of the team had their own specific number. Кожен член команди мав свій власний унікальний номер на цій футболці. Тобто every робить акцент на такій спільній загальній характеристиці всієї команди. Each, в свою чергу, робить акцент на якісь унікальні риси, тобто, що їх вирізняв унікальний номер. So each person had their unique number, but every person had the same t-shirt. But if we ignore those instances and talk about the general grammatical practice, you can use both each and every interchangeably. One more thing to remember is that when we use no with a noun, we don't need a negative verb form. То якщо в нас є заперечення якогось determiner no, то відповідно нам вже не потрібно другого заперечення. Тобто англійська мова не терпить двох заперечень в реченні. Тобто, якщо я хочу сказати, в мене немає часу, то, звісно ж, я кажу I have no time. А сказати I don't have no time is not correct. Так, сказати я не маю ніякого часу, це вже неправильно. Тобто, у нас одне заперечення для англійської достатньо. So, their language is optimized. If we use negative form once, it means there is no need to use this negative form twice. That's it. Just say no only once. One more important thing to keep in mind is that those little mistakes, yeah, if you confuse few and a few, if you confuse each and every, most and whole, yeah, it does not make you alienated or totally ununderstandable for the speaker. We're just trying to polish our language and to make it perfect, to make it better, to make it sound educated, formal, yeah, like fancy maybe to some extent. So if you misuse one of the determiners, it's not a catastrophe. It does not make you
your speech unclear to other people. Тобто, якщо ми допускаємо припускаємося якихось незначних помилок в цих визначальних словах невеличких, так, таких як замість few, декілька скажемо, наприклад, few. Ну, звісно, наше значення може загубитись, так, але в основному, або там замість many скажемо much. Катастрофи не відбудеться, просто ми намагаємось нашу англійську довести до такого стандарту, так, і це такі маленькі нюанси, які нам інколи заважають на шляху до they prevent us on our way to fluency, to nativeness, and so on. Okay, here we've got a bit more material, so today our grammatical part separates the topic. У нас сьогодні також невелике доповнення по темі листування, business correspondence. So our grammatical break is over. Now it's time to talk about the ways of addressing a bit more. Зараз ми поговоримо про формати, ще декілька форматів звертання англійською та їхні значні відмінності. Ми можемо починати наші листи чи якісь звернення, промови, тощо словами dear, sir or madam. Так, дорогий там пане чи пані, якщо ми не знаємо статі людини. So it's formal salutation to an unnamed person of either gender. Тобто формальне звернення до людини без імені будь-якої статі. So it's generally more respectful to avoid dear, sir or madam and to take trouble to find out correspondence name or at least gender. Але це в нас такий екстремальний варіант звертання. Це якщо в нас немає жодної змоги з'ясувати стать того, кому ми пишемо листа. Так? Якщо в нас, наприклад, є тільки прізвище, немає імені, тоді ми можемо використовувати такий варіант. But it's considered more respectful to find out at least gender. Так, вважається більш таким сповненим поваги, take trouble, взяти на себе такі труднощі, хоча б з'ясувати стать того, кому ми пишемо, і тоді в нас вийде або dear sir, або dear madam. Ladies and gentlemen, it's US version. Так, це такий стандарт у США, так, ladies and gentlemen, якщо ми звертаємось до більше, ніж однієї особи. Звертаємо увагу, що gentleman у нас немає ніяких закінчень s, because man is an exception and has their own form of plural building. So we say sportsman, like many sportsmen, many gentlemen, and so on. We just change vowel A into E. So salutation when writing to a firm and not to any particular individual in that firm. Тобто ми це звертання ladies and gentlemen, окрім початків якихось промов, можемо використовувати в діловій переписці, якщо ми звертаємося до firm, до компанії, так, до всієї компанії, а не до якогось конкретного представника. Тобто ми пишемо там не якомусь HR, не якомусь конкретному менеджеру, то що ми пишемо, наче звертаємось до всієї компанії, ми можемо використовувати ladies and gentlemen. By using the salutation ladies and gentlemen or dear ladies and gentlemen, you are legally addressing a firm or a company. So this is a legal official way of addressing. Так, такий офіційний юридичний варіант звертання до компанії. Тож, наразі в нас на цьому все. Хотілося ще зробити такий невеликий, наголосити на такому невеликому моменті, що зараз наша англійська еволюціонує і змінюється, так, і так, все-таки рухається в сторону таких більш нейтральних форм, тому дуже важливо також не забувати ніколи не уточнювати особу як він. Тобто, коли в нас є person, а далі ми не знаємо її статі, і в наступному реченні використовуємо форму he. Це зараз вважається некоректним, так само, як і she. So, person is not he or she. Так, у нас особа – це не він і не вона, якщо ми не знаємо про стать, яку ми говоримо, тому ми використовуємо прийменник вони, they. Yeah? So, for example, I might build a sentence. It's important for our company to employ the detailed-oriented person and make sure they do their work in time, they always meet
the deadlines, тобто для нашої компанії важливо найняти там якусь таку людину, яка орієнтується на деталі, щоб вони виконували роботу вчасно та вкладалися в дедлайни. Тобто, якщо ми згадуємо про людину, особу другий раз, не маючи на увазі конкретну стать, because it's irrelevant for us, which gender of the employee we will hire. That's why it's better to use, it's considered appropriate nowadays to use preposition they instead of he or she. Тобто, якщо ми не говоримо про когось конкретного та відому нам людину, не називаємо її імені, а говоримо про людину абстрактно, то краще використовувати прийменник вони. So this pronoun they encompasses everybody, people of all gender and self-identification, and it's considered to be politically appropriate and not offensive to anybody. Тож, на цьому у нас на сьогодні все по темі determiners. Взагалі їх важко попрактикувати в чаті, як ми це звикли робити. Тому ви можете зробити це самостійно, використовуючи онлайн-ресурси. А зараз наша звична частина з подарунками від компанії Englishdom. 2 months of premium access to EduWords platform with a promo code. Thematic set of words, interactive smart training, statistics of learning, and competition with your friends. Individual smart training with English tutors with digital platform. You can also learn with either Ukrainian speaking tutor or a native speaker. Тобто платформа Englishdom надає можливість займатися як з викладачем україномовним, так і з носієм мови. Ще є чудовою можливістю. Personal supervisor tracks down your progress and can modify your program and schedule. And that's it for our business English lecture set. В нас наразі все по нашій серії лекцій з бізнес-англійської, які відбулися за підтримки компанії Englishdom. Дуже дякую всім, хто зміг долучитися та проводити вечори разом з нами, присвятити деякий час самоосвіті, що особливо важливо в такі складні часи, коли нам на перешкоді стають технічні моменти, тощо. Thank you all for joining us, working with us. That's extremely valuable nowadays, despite all the troubles and obstacles that might appear on our way. So if you have any questions regarding any topic of the ones we've had, you can of course share your questions in our chat. Якщо в когось є якісь запитання, пропозиції тощо, ви, звісно, можете поділитися з ними в чаті. Ми їх обов'язково зачитаємо і обговоримо. Так, хотілося ще б сказати кілька слів щодо фінального тесту. Про нього інформування в телеграм-каналі та на пошті ще буде. Також в нас сертифікат по тестуванню буде формуватися автоматично в кабінеті, так, з компанії і за підтримки компанії Englishdom. Тож, бажаю всім успішно пройти тест. Thank you all for nice words in the chat. It was my great pleasure to work with you, but of course it's important to continue practicing on your own. Звісно, в форматі лекцій доволі важко так повноцінно практикуватись, тому не забуваємо про перегляд англомовного контенту, професійного, розважального тощо, практику при можливості та вивчення граматики. So, that's it for today. I wish all of you a nice evening. Take care, stay safe, and be brave, and goodbye.